नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक ड्यूटीज। हमने कल चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम 5.14.5 पूरा हमने वर्स और ट्रांसलेशन लास्ट टाइम कर गया था। दिस टाइम विल बी कवरिंग 5.14.6। सो हम लास्ट टाइम क्या कहते हैं, मैं ये माइक को कॉलर पे रखने की कोशिश कर, मतलब वहाँ पे रख के मैं आपसे बात कर रहा था। दिस टाइम आई थिंक दैट देर वॉज सम ऑडियो इश्यूज, नहीं तो आपको कुछ ऐसा बहुत ही भारी आवाज़ आ रही होगी। सो आई गेस, मैं प्रे करता हूँ कि अगर आपको अभी अच्छी तरह से आवाज़ आ रही हो तो इट इज़ वेरी क्वाइट वेल। और आई विल ऑल्सो चेक कि इफ़ साउंड इम्प्रूव्स देन आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस, और एल्स वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर पास्ट जो भी हम कर रहे थे वो। सो दिस टाइम विल बी एक्सप्लेनिंग, मतलब चर्चा करेगी। इट इज़ टाइप ऑफ डिस्कशन ऑन श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 एंड 6। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हो, नहीं तो आपका मतलब आप बीच में से आ गए हो, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द 5.14.1 से लेकर अभी हम 6th वर्स पे आए हैं। सो यू कैन चेक आउट दैट टू। अब छोटे छोटे वीडियोस ही है, लेस देन 20 मिनट्स के ही हो गए सारे। So it is a very beautiful chapter. So we'll be continuing from the 6th verse. Hare Krishna. So please repeat after me the verse. Hare Krishna. Tatra cha kvachid ata podaka nibhan vishayan upadhavati pan bhojan व्यवादी व्यसनलोलुपः. So the translation, very small verse, cute verse, but this cute verse has the power to liberate infinite living entities from infinite material universes. So we must understand this. So here the translation is, sometimes in this house, in the sky, Gandharvapura, the conditioned soul drinks, eats and has sex. Being overly attached, he chases after objects of the senses just as a deer chases a mirage in the desert. हाँ, मैं अगर मुझे पता है कि you will specially not visit the last video, so आपको context के लिए मैं आपको 5.14.5 दिखा देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, so in the last verse we had discussed that sometimes locusts, yes, nonetheless he still wanders. ओके, यस 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 यस, ओके। देखो देखो, हमने मतलब सुखदेव गोस्वामी हम तो एक प्रकार के मतलब वी आर जस्ट डिस्कसर्स, मतलब डिस्कशन करने वाले हम ऊपर से, बट इट हैज़ बीन टोल्ड बाय श्रीला सुखदेव गोस्वामी एंड ट्रांसलेटेड बाय श्रीला प्रभुपाद दैट इट इज़ ऑल्दो, मतलब बैकग्राउंड में ये है कि एक भौतिक जीवात्मा, भली ये जगत क्यों टेम्पररी क्यों ना हो, क्यों ही ये एक नंबर का मतलब बहुत ही दुख देने वाला, दुखदायी, दुखालयम अशाश्वतम क्यों ना हो, ऑल्दो इट इज़ टेम्पररी लाइक फैंटास्मोगोरे। हमने लास्ट टाइम ये सर्च भी किया था। फैंटास्मोगोरे मीन्स दैट अ ड्रीम स्टेट। अगर कोई हम ड्रीम स्टेट पे हमने इस वर्ड को थोड़ा सा उल्लेख भी किया था कि लाइक द डिवोटीज आर लिविंग इन लूसिड ड्रीम्स, एंड लूसिड ड्रीम्स मीन्स a person who knows that they are in dream, but he has his personal identity. He knows that I am in a dream, and
उसको पता होता है कि वो सपने में है, और जो नॉर्मल ड्रीम्स हमको जो नॉर्मली आते हैं, दैट्स हाउ कि हम सच में ऐसा लग रहा हो कि हम जी रहे हैं उस सपने में. सो हमने ये चर्चा किया था फैंटास्मागोरिया, a house in the sky. And in the next verse, Sri Shukdev Goswami, he is continuing the same line, the house in the sky. He says that in same house, sometimes in that house in the sky, which is temporary, which is illusory, because here it is said that how, अगर मतलब सपना ऐसा चीज़ होता है, सपने ऐसी चीज़ होती है कि sometimes you are most wealthiest, richest king in your dreams, sometimes you are a beggar. So it is a illusion, मतलब हमको दिखाई दे रहा है illusion, माया. What does maya mean? Maya means that which is not. So that our dreams are not real, not true. It is a temporary state in our life. So same, a house in the sky, it is just a we are thinking that it is my house, my life, I am living my life, it is my samsar, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माता पिता और मेरे relatives. So he has made a phantasmagoria, a house in the sky, which he is living in an illusion. So Shukdev Goswami continues that only, that sometimes in that house, sometimes in this house in the sky, the conditioned soul drinks, eats and has sex. मतलब वो illusory activities he continues, and being overly attached, he chases after the objects of the senses, just as a deer chases a mirage in the desert. So हमको पता है मिराज के बारे में, हमको पता है. अगर आपको ना पता हो, so we can search about it. मूवी ना आया तो अच्छा है. देखो मिराज का नाम पे क्या आया. अच्छा, डेजर्ट, वी नीड टू फाइंड मिराज इन द डेजर्ट. यस. सो आपको अगर ये कॉपीराइट आ जाएगा शायद. देखो फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इमेज इट इज सीन परफेक्टली. हियर आप देख सकते हो कि this is something like water like structure in a desert, but if you go near to it, that water like structure goes away. मतलब वो एक illusion है which has been created, optical illusion created by our mind. So same Mira Shukdev Goswami is telling that we because we are also in this sadhana bhakti level, we are also in this stage that we are committing many offenses, we are committing many sinful activities with devotional service. हम अभी मिश्र भक्ति कर रहे हैं अभी. So we are also overly attached to things we can't renunciate. So we are also chasing after objects like money, wealth, pleasure. वो सारा एक नंबर, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स है लाइक इट इज़ लाइक अ मिराज कंपेयर टू मिराज. बिकॉज जितना भी क्यों हम पैसे के पीछे भागते हैं, बिकॉज वी वांट सेटिस्फेक्शन. क्यों हम प्लेजर के पीछे भागते हैं, बिकॉज वी वांट सेटिस्फेक्शन. क्यों हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, क्यों भाई, इफ़ आई एम स्टूडेंट, वाई आई एम चेजिंग आफ्टर बीइंग द टॉप रैंकर स्टूडेंट और बेस्ट मार्क्स, बिकॉज आई वांट सेटिस्फेक्शन. बट इवन आफ्टर इनफाइनाइट एंडेवर्स, कितना भी हम प्रयास करें, कि कितना भी हमने किया, कितने भी मैंने अच्छे मार्क्स आ जाए, कितना भी मैंने भोग करने की कोशिश की, इवन इफ वी हैव रियलाइज दैट देर इज नो सेटिस्फैक्शन वी आर गेटिंग, एंड ओनली सेटिस्फैक्शन विच हैज बीन प्रूवन बाय आवर आचार्यस इज प्रेजेंट इन डिवोशनल लाइफ, स्टिल वी आर नॉट एबल टू renunciate that thing because it provides some temporary stimulation. So this is the thing we must understand, that even if we are committing many things in this material world, material activities, they are not giving us pleasure, still we are not able to renunciate it. That's why Shukdev Goswami is saying to us only, we are compared to deers which are chasing after mirages in the desert. So that was the small explanation we can say about the translation of this verse. So purport is also small. We can also इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि देर आर टू वर्ल्ड्स. यस, श्रील प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट दैट द स्पिरिचुअल एंड द मटीरियल वर्ल्ड, टू वर्ल्ड्स. दो हमको पता है कि हम तो भौतिक जगत में जी रहे,
And is this bhautik jagat, a material world, is the perverted reflection of the real spiritual world. So we must understand this, and we must make goal that we are living in the totally opposite thing, totally opposite world from our nature. So we must have to make a goal to go to our real habitual वो बोलते हैं ना habitat है, the natural habitat for fish is to live in water, but if it comes to land, उसको हम कितना भी सोफा प्रोवाइड करें, कितना भी गद्देदार उसको बेड प्रोवाइड करें, कितना भी उसको हम अच्छा खाना प्रोवाइड करें, पिज़्ज़ा बर्गर दे, बट it will not be satisfied. But when you put it in the water again, it is satisfied. So we are like, we have come out of a real habitat to this totally opposite habitat. That's why we are suffering every second in this material world. So we must make a goal that to go again to our real habitat, the spiritual world, in the association of the Lord. The material world is the false like a mirage in the desert. In the desert, animals think they see water, but actually there is none. हमने जो photo discuss किया था. Similarly, those who are animalistic try to find peace within the desert of material life. It is repeatedly said in different shastras that there is no pleasure in this material world. So as I am reading, because I am only material animalistic, Prabhupada is only talking about me here. So I must also understand that so many attachments I have, and I am really again and again falling after it again and again. थोड़ा renunciation किया, but फिर थोड़ा weak पड़ गया, then I again engage into it, then I waste my 3 to 4 hours, and again I come to अरे क्या कर दिया, I wasted my time, and then lament after it. So I even know, because I have committed the same thing 7 to 8 times again. 7 to 8 times I have realized that after committing the act, I don't get pleasure. What type of pleasure? I only get guilt, and I remain morose throughout the day, throughout the week, that I wasted this much amount of time neglecting my duties towards Krishna, neglecting my duties towards this material world. I have wasted my time only. What did I get? What illusory progress did I get? Nothing. I got nothing. Still after 1 week or 1.5 weeks I remain in my determination. Then I again fall कि इतना तो मैंने renunciation किया, let me fall down again on this, and then I again lament कि अरे क्यों कर दिया करके. So it is true one. Shrupad says that there are 3 classes of men. First class man is that he applies in his life after hearing only. Second class of men is that who sees something happening in someone's life and फिर वो सीख लेता है. And the third category, the third class person is the person who has experienced it and then he realizes कि मुझे नहीं करना चाहिए था. I am the fourth class person that even if I am experiencing not 1 time, not 2 times, 8, 10, 100 times I have experienced that there is no pleasure in this material world, still I am trying to again and again engaging it in it like animal. Why Shrupad is spoken about it like this is animalistic? Why Shrupad is saying animalistic here? There is a specific reason about it. Why? Because if you for example, if you show a morsel of food to a dog, he will come towards you, and when you hit him again with a stick, it goes away. But after you show again that to give him a morsel of food, he again comes. When you hit it with a stick, he again goes away. So like this, the dog knows कि ये इंसान मुझे नहीं देने वाला खाना, वो मुझे मारता है, डंडे से मारता है, स्टिल वो सोचता है कि शायद इस बार जाएगा तो डंडे से मारे बिना मुझे खाना दे दे करके. सो देयर इज 0% चांस यू विल गेट
pleasure in this material. I have listened to this again and again by my Shiksha Guru, by my counselors, by infinite people, infinite duties. I listen to lectures. Still, I don't understand this. I don't realize this. Even after experiencing, even after seeing something bad happen to someone's life, I have not realized it. So Shurpad is saying directly that I am animal because I have not applied this principle. Still, there is a saying in very beautiful Geet of Shri Narottam Das Thakur that yes, Dina Hina Jata Chilo Hari Name Uddhariro Tar Sakshi Jagai Madhai. That even हमने 11.20.27 में भी चर्चा किया था that even if someone might fall down or someone is already fallen, दीना हीना जाता चिलो हरि नामे उद्धारिरो तार साक्षी जगाए मधाय. So even if the lowest of all, they are also elevated, they are also liberated. And the case study, the proof in our, to ourselves is Jagai Madhai. Like Gaur Nitai had liberated Jagai Madhai, who are the most fallen, who had no chance. Even Yamraj and the Devi Devata, they started dancing when Jagai Madhai got liberated. So that was the lowest class person, Jagai Madhai, they got elevated. So why I am struggling, I am the struggler in devotional life, why I won't also be liberated once, elevated. So even if committing some sinful activities, so I have very much faith that one day this will go away while endeavoring again and again in this spiritual life, and I will be situated in the perfect position in the service of Sri Sri Radha Giridhari. So yes, we can continue at that. Furthermore, even if we agree to live without pleasure, we are not allowed to do so. Yes, because हम ऐसा भी नहीं कर सकते. Not full renunciation, not full engaging in material activities, but in the middle. What is that? Engaging all sense pleasure into Krishna consciousness. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that the material world is not only full of miseries, dukkhalyam, but also temporary. So two words, dukkhalyam, ashashvatam, means temporary world which is full of miseries. Even if we want to live here amidst miseries, material nature will not allow us to do so. It will oblige us to change bodies and enter another atmosphere full of miserable conditions. So Krishna has made this material world like you are forced to think about that. Why, where are you losing out? कहाँ पे मैं खो रहा हूँ? मतलब he has totally designed this material world for, तो हमको अंदर से realization हो कि मेरे लिए मतलब मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है. I have to go somewhere else, and that somewhere else is spiritual world. So that was the small purport and translation discussion about this 5.14.6. So that was it. Thank you for listening to this forum. So मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से कोई गलती हो कि तो मुझे क्षमा करना, एंड मेरे लिए प्रार्थना करना कि आई एम एबल टू प्लीज श्री श्री राधा गिरधरी विदाउट स्टॉपेज, अनकंडीशनल सर्विस में प्रोवाइड कर पाऊँ राधा गिरधरी जी को, एंड मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ, सभी भक्तवृंद को प्रसन्न कर पाऊँ, शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाऊँ, और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम की सेवा करते करते श्रीमद् भागवतम की सेवा प्रसन्न कर पाऊँ. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस फॉलन सोर. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गिरधरी भगवान की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा.